হ্যালো এভরিওয়ান, আমি ইয়াসিন জিকু ড্রাইভিং ডিজাইনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে ইলাস্ট্রেটরের 37 নম্বর ক্লাস। 37 নম্বর ক্লাসে দেখাবো কিভাবে একটা বাংলা টাইপোগ্রাফি লোগো করতে হয়। শুরু করার আগে একটা কথা বলে নিচ্ছি, যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স আছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখবেন, যাতে করে এই ধরনের ভিডিও আপডেটগুলো পেতে পারেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে অলরেডি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন শুরু করি। আমি অলরেডি